குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. The United Kingdom woke up on this day after national elections to find the same political party in charge, but with a message from voters that will take some sorting out. ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் பொது தேர்தலும் அதிர்ச்சிகளை கொடுத்த முடிவுகளும் Cameron en route to see the Queen and claim his prize, secure in the knowledge that this shock victory places him in the strongest position of any British Prime Minister in more than a decade. A parliamentary triumph snatched despite months of opinion polls predicting the very opposite. கடந்த 7ஆம் தேதி இடம்பெற்ற பிரித்தானியாவின் 56வது பொது தேர்தல் முடிவுகள் அதிர்ச்சியான, அதேவேளை ஆச்சரியமான முடிவுகளை கொடுத்திருக்கின்றன. தேர்தலுக்கு முன்னரும் பின்னரும் மேற்கொள்ளப்பட்ட கருத்து கணிப்புகளின் முடிவுகளுக்கு மாறாக தற்போதைய பிரதமர் டேவிட் கேமரன் தலைமையிலான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி பெரும்பான்மை பலத்துடன் வெற்றி பெற்றுள்ளது. கனடாவின் அல்பர்டா மாகாணத்தில் அண்மையில் இடம்பெற்ற தேர்தல் கணிப்பீடுகளுக்கு மாறாக முடிவுகளை வழங்கிய நிலையில் பிரித்தானியாவிலும் பெரும் மாற்றத்தை நடைபெற்ற தேர்தல் பிரதிபலித்திருக்கிறது. இம்முடிவுகள், கருத்து கணிப்புகள் சரியான நிலவரங்களை பிரதிபலிக்க தவறு வருவதையும் எடுத்து காட்டியிருக்கிறது. இந்த நிலையில் கணிப்பீடுகளை புரட்டி போட்டு தேசியவாதத்தையும் பிரிவினைவாதத்தையும் அதி உச்சளவில் பிரதிபலித்திருக்கின்ற பிரித்தானிய தேர்தல் குறித்த பார்வையாக இன்றைய குவியம் அமைக்கிறது. In the end, it was a trouncing by the Tories as Prime Minister David Cameron and his Conservative Party won an outright majority in Parliament. He'll return to number 10 Downing Street for another 5-year term after a bruising campaign. We must ensure that we bring our country together. As I said in the small hours of this morning, we will govern as a party of one nation, one United Kingdom. Pre-election public polls had forecast a tight race with the Labour Party. Instead, Labour, led by Ed Miliband, was blown out. And Nick Clegg's Liberal Democrats took crushing losses, dropping 49 seats. Both party chiefs resigned their leadership posts this morning. So, in this new parliament of the 650 seats, Conservatives will hold 331, Labour 232 seats, the Scottish National Party will have 56, and the Liberal Democrats just 8. Besides the Conservatives, the other big winner was the Scottish National Party. It swept virtually every race in Scotland, all but ending Labour's long-time dominance there. இம்மாதம் 7ஆம் தேதி இடம்பெற்ற பிரித்தானிய தேர்தல் வழமைக்கு மாறாக மாபெரும் அரசியல் மாற்றத்துக்கான செய்தியை பிரதிபலித்திருப்பதாகவே கருதப்படுகிறது. நடைபெற்ற தேர்தல் மிகவும் சிக்கலான தொங்கு நாடாளுமன்ற ஆட்சியை ஏற்படுத்தும் என்றே பரவலாக கடைபிடிக்கப்பட்டது. கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற தேர்தலில் 306 ஆசனங்களை பெற்ற டேவிட் கேமரூன் தலைமையிலான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி 57 ஆசனங்களோடு 3வது இடத்தை பெற்ற நிக் கிளெக் தலைமையிலான லிபரல் டெமோக்ராட்ஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை கைப்பற்றிக் கொண்டது. எனினும் வலதுசாரி போக்கூடிய கன்சர்வேட்டிவும் தாராளமய கொள்கையை கொண்ட லிபரல் டெமோக்ராட்ஸுக்கும் இடையிலான கூட்டணி தொடருமா என்பதில் ஐயப்பாடுகள் நீடித்தன. மாறாக 5 வருடங்களாக 2 கட்சிகளும் ஆட்சியில் தொடர்ந்தமை ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. எனினும் இவ்வாண்டு தேர்தல் என்பது வழமை போலவே டேவிட் கேமரன் தலைமையிலான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்கும் எட் மிலிபாண்ட் தலைமையிலான தொழில் கட்சிக்கும் இடையிலான பரீட்சை களமாகவே கணிசமாக கணிப்பிடப்பட்டது. இந்த நிலையில் நடைபெற்ற தேர்தல் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி அல்லது தொழில் கட்சி தலைமையிலான 2க்கும் மேற்பட்ட கூட்டணிகளை கொண்டதாகவே இருக்கும் என்றே பரவலாக கணிப்பிடப்பட்டது. ஆனால் தேர்தல் முடிவுகள் ஆச்சரியம் தரும் வகையில் டேவிட் கேமரன் தலைமையிலான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்கு
பெரும்பான்மை பலத்தை வழங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. I've just been to see Her Majesty the Queen, and I will now form a majority Conservative government. Our manifesto is a manifesto for working people, and as a majority government, we will be able to deliver all of it. Indeed, it is the reason why I think majority government is more accountable. 3 million apprenticeships, more help with childcare, helping 30 million people cope with the cost of living by cutting their taxes, building homes that people are able to buy and own, creating millions more jobs that give people the chance of a better future. And yes, we will deliver that in-out referendum on our future in Europe. Everything I've seen over the last 5 years, and indeed during this election campaign, has proved once again that this is a country with unrivaled skills and creativeness, a country with such good humour and such great compassion. And I'm convinced that if we draw on all of this, then we can take these islands with our proud history and build an even prouder future. Together, we can make Great Britain greater still. Thank you. தேர்தலுக்கு மறுதினமான வெள்ளிக்கிழமை ஒருபுறம் மகிழ்ச்சியையும் மறுபுறம் அதிர்ச்சியையும் பிரித்தானிய அரசியலில் ஏற்படுத்திய நாளாக பதியப்பட்டிருக்கிறது. 1992ஆம் ஆண்டு ஜோன் மேஜர் தலைமையிலான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி 336 ஆசனங்களுடன் பெரும்பான்மை ஆட்சியை அமைத்த பின்னர் 23 ஆண்டுகள் கழித்து டேவிட் கமரன் அந்த சாதனையை நிலைநாட்டியிருக்கிறார். இந்த தேர்தலில் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி 331 ஆசனங்களையும், தொழில் கட்சி 232 ஆசனங்களையும், ஸ்கொட்லாந்து தேசிய கட்சி 56 ஆசனங்களையும், லிபரல் டெமோக்ராட்ஸ் 8 ஆசனங்களையும், யூனியனிஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் கட்சி 8 ஆசனங்களையும் பெற்றிருக்கின்றன. எனினும் SNP எனப்படுகின்ற ஸ்கொட்லாந்தை தளமாக கொண்ட ஸ்கொட்லாந்து தேசிய கட்சி மக்கள் செல்வாக்கில் அபார வளர்ச்சி கண்டிருப்பதையும், அந்த பிராந்தியத்தில் பிரதான கட்சியான தொழில் கட்சியை துவம்சம் செய்யும் அளவுக்கு அது வளர்ச்சி பெற்றிருப்பதையும் தேர்தல் முடிவுகள் பிரதிபலிக்கின்றன. இதேவேளை தொழிலாளர் பக்கம் நிற்கும் மத்திய இடதுசாரி கட்சியான தொழில் கட்சி மக்கள் செல்வாக்கை 2வது தடவையாகவும் தக்க வைப்பதில் தவறி இருக்கிறது. இதேவேளை தாராளமய கொள்கையை கொண்ட கடந்த ஆட்சியில் பங்கெடுத்த லிபரல் டெமோக்ராட்ஸ் கட்சியும் பெரும் சரிவை எதிர்கொண்டவை தேசியவாதம் மற்றும் பிரிவினவாதத்தின் பக்கம் வாக்குகளை பிரித்திருக்கின்றன. இதேவேளை பிரித்தானிய இறையாண்மையை வலியுறுத்துகின்ற கடும் போக்கான UKIP எனப்படுகின்ற UK இண்டிபெண்டன்ஸ் கட்சி இந்த தேர்தலில் கணிசமான ஆசனங்களை பெறும் என்று கருதப்பட்ட போதிலும் வெறுமனே ஒரு ஆசனத்தை மட்டுமே அதனால் பெற முடிந்தது. எனினும் தேசிய அளவில் 3வது கட்சியாக 12.6% மக்கள் வாக்குகளை பங்கு போட்ட அந்த கட்சி எதிர்வரும் தேர்தலில் சவால் மிக்க கட்சியாக உருவெடுக்கும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Britain needs a Labour Party that can rebuild after this defeat so we can have a government that stands up for working people again. And now it's time for someone else to take forward the leadership of this party. So I'm tendering my resignation, taking effect after this afternoon's commemoration of VE Day at the Cenotaph. I want to do so straight away because the party needs to have an open and honest debate about the right way forward without constraint. I always expected this election to be exceptionally difficult for the Liberal Democrats, given the heavy responsibilities we've had to bear in government in the most challenging of circumstances. But clearly the results have been immeasurably more crushing and unkind than I could ever have feared. For that, of course, I must take responsibility, and therefore I announce that I will be resigning as leader of the Liberal Democrats. A leadership election will now take place according to the party's rules. I said, as this campaign went on, that if I didn't win, I would stand down as leader of UKIP. And I know that you in the media are used to party leaders making endless promises that they don't actually keep, but I'm a man of my word. I don't break my word, so I should be writing to the UKIP National Executive in a few minutes, saying that I am standing down as leader of UKIP. இந்த நிலையில் பிரதான 3 கட்சிகளின் தலைவர்களும் தமது தலைமை பதவிகளை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்கள். தொழில் கட்சியின் தலைவர் எட் மிலிபாண்டும், லிபரல் டெமோக்ராட்ஸ் கட்சியின் தலைவர் நிக்லேக்கும், UKIP கட்சியின் தலைவர் நைஜல் ஃபராஜும் உடனடியாக தமது பதவிகளை ராஜினாமா செய்திருக்கின்றனர். எனினும் இந்த 3 கட்சிகளும் புதிய தலைவர்களை தேர்வு செய்வது உட்பட பெரும் சவால்களை எதிர்கொள்ளவிருக்கின்றனர்.
மறுபுறத்தில் 59 ஆசனங்களை கொண்ட ஸ்கொட்லாந்தில் மிகவும் அபார வெற்றி பெற்றிருக்கின்ற நிக்கோலஸ் ஸ்டர்ஜன் தலைமையிலான SNP கட்சி பிரித்தானிய அரசியலில் பெரும் சவாலான நிலவரத்தை ஏற்படுத்தும் என்றே கருதப்படுகிறது. பிரித்தானியாவிலிருந்து பிரிவினை கோரி வருகின்ற ஸ்கொட்லாந்து கடந்த ஆண்டு இடம்பெற்ற சர்வஜன வாக்கெடுப்பில் தோல்வியடைந்த போதிலும் அதன் மூலமாகவும் அனுகூலம் பெற்ற கட்சியாக SNP பரிணமித்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் 41 ஆசனங்களுடன் தொழில் கட்சியின் கோட்டையாக விளங்கிய ஸ்கொட்லாந்தில் அந்த கட்சியை துவம்சம் செய்ததோடு கன்சர்வேட்டிவ், லிபரல் டெமோக்ராட்ஸ் என்பவற்றையும் நெருங்க முடியாதபடி தம் வசப்படுத்தியிருக்கிறது. ஸ்கொட்லாந்தின் 59 தொகுதிகளில் 50 ஆசனங்கள் மேலதிகமாக 56 ஆசனங்களை பெற்ற SNP ஏனைய பிரதான கட்சிகளுக்கு தலா ஒவ்வொரு ஆசனங்களையே இம்முறை விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறது. எனவே பிரிவினைவாத கோரிக்கையை தொடர்ந்தும் முன்னகர்த்திச் செல்வதற்கு அந்த கட்சிக்கு கிடைத்த மக்கள் ஆணையாக இந்த தேர்தல் முடிவுகள் பயன்படுத்தப்படும் என்றே கருதப்படுகிறது. We can take these islands with our proud history and build an even prouder future. Together, we can make Great Britain greater still. Political consequences from the heavy losses suffered by all opposition groups were rapid. UK opposition Labour leader Ed Miliband quitting within hours. I want to do so straight away because the party needs to have an open and honest debate about the right way forward without constraint. Liberal Democrat leader Nick Clegg, Britain's former Deputy Prime Minister over 5 years of coalition government, another to fall on his sword. He led his party to virtual annihilation, reducing its parliamentary presence to a rump. For that, of course, I must take responsibility, and therefore I announce that I will be resigning as leader of the Liberal Democrats. And Nigel Farage, whose Eurosceptic United Kingdom Independence Party won millions of votes but just one seat in Parliament. So I should be writing to the UKIP National Executive in a few minutes saying that I am standing down as leader of UKIP. Many of the big beasts of British politics were among the casualties as all opposition suffered heavy losses. Ed Balls, the man who aspired to be the UK's Chancellor of the Exchequer in a Labour government, among many to fail. The other political earthquake, extraordinary success for Scottish nationalism, taking every parliamentary seat but 3 north of the border in what had been a Labour stronghold, raising again possibly the question of Scottish independence. நடைபெற்ற தேர்தலில் பிரித்தானிய தேசியவாதத்தின் குரலாகவும் பொருளாதார உறுதிப்பாட்டின் முகமாகவும் தம்மை அடையாளப்படுத்திய டேவிட் கேமரன் தலைமையிலான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி பெரும்பான்மை ஆட்சி அமைப்பதற்கு வேண்டிய 326 ஆசனங்களை விட மேலதிகமாக 5 ஆசனங்களை பெற்று உறுதியான ஆட்சிக்கான ஆணையை பெற்றிருக்கிறது. எனினும் மிகவும் சவால் நிறைந்த பயணத்தையே டேவிட் கேமரன் தலைமையிலான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினர் எதிர்கொள்ளவிருக்கின்றனர். குறிப்பாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் தொடர்ந்தும் இணைந்திருப்பதா என்பது தொடர்பில் பிரித்தானியாவுக்கும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் இடையில் தொடர்கின்ற சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கான வாக்குறுதியை டேவிட் கேமரன் வழங்கியிருக்கிறார். இதன் பிரகாரம் எதிர்வரும் 2017 ஆண்டு சர்வஜன வாக்கெடுப்பை நடத்தி மக்கள் ஆணையை பெறுவதற்கான உறுதிப்பாட்டை அவர் மீண்டும் வழங்கியிருக்கிறார். இந்நிலையில் குடிவரவு, வரி, நாணய புழக்கம் என்று பல்வேறு முனைகளில் ஐரோப்பிய நாடுகளின் கண்டனங்களையும் நெருக்குவாரங்களையும் அவர் எதிர்கொள்ள நேரிடும். மறுபுறத்தில் கனடாவில் பிரிவினை கோருகின்ற பிளக் பெக்குவா போல ஸ்கொட்லாந்தில் பிரிவினை கோருகின்ற SNP கட்சி 56 ஆசனங்களுடன் 3வது பெரும் கட்சியாக நாடாளுமன்றம் செல்கின்றமை டேவிட் கேமரன் தலைமையிலான தேசியவாத ஆட்சிக்கு பெரும் தலையீடியை கொடுக்கும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. British Prime Minister David Cameron says he's ready to get back to work after a resounding election win that gives his Conservative Party a majority in Parliament. Our manifesto is a manifesto for working people, and as a majority government, we will be able to deliver all of it. Indeed, it is the reason why I think majority government is more accountable. Cameron's victory overturned poll predictions that the vote would be the closest in decades. The vote left Cameron's Labour Party opponents in tatters, with its leader Ed Miliband resigning. Britain needs a Labour Party that can rebuild after this defeat so we can have a government that stands up for working people again. And now it's time for someone else to take forward the leadership of this party. He wasn't the only politician to step aside. Nick Clegg of the Liberal Democrat Party also resigned,
as did Independence Party leader Nigel Farage, who lost his own bid for a seat. Cameron says his party is now free to deliver on its promises, including a vote on membership in the European Union. And yes, we will deliver that in-out referendum on our future in Europe. Thank you. Cameron says he wants to stay in the bloc, but only if he can renegotiate Britain's relationship with Brussels. The issue was the central theme of Cameron's campaign, and with his re-election could now begin to change the face of Europe. இந்த நிலையில் நடைபெற்று முடிந்த பிரித்தானிய தேர்தல் ஈழத் தமிழர்களை பொறுத்தவரையிலும் அதிக கரிசனையை ஏற்படுத்திய தேர்தல் என்பதை மறக்க முடியாது. ஈழத்தமிழர் விவகாரம் தொடர்பில் பிரித்தானிய பிரதமர் டேவிட் கேமரன் அவர்களின் நிலைப்பாடு தமிழர்களின் வாக்குகள் பலவற்றை அவர் பக்கம் திருப்பியது. இலங்கையில் இடம்பெற்ற போர்க்குற்றம் மற்றும் உரிமை மீறல்கள் தொடர்பாக உரிய சர்வதேச விசாரணை வேண்டுமென்று இலங்கை மண்ணில் வைத்தே உரக்க கூறிய கேமரன் நிலைப்பாடு ஈழத்தமிழர்களின் மனங்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. எனவே இந்த தேர்தலில் டேவிட் கேமரன் தலைமையிலான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி பெரும்பான்மை ஆட்சி அமைப்பதை தமிழர்கள் தரப்பு வரவேற்றிருக்கிறது. எனினும் தமிழர் தரப்பிலிருந்து பிரித்தானிய நாடாளுமன்றம் செல்லுகின்ற முயற்சி இம்முறை வெற்றியளிக்கவில்லை. ஈழத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட உமாகுமரன் மற்றும் சொக்கலிங்கம் யோகலிங்கம் ஆகியோர் நடைபெற்ற தேர்தலில் தோல்வியடைந்திருக்கிறார்கள். எனினும் தென்னிலங்கையை பூர்வீகமாக கொண்ட ரணில் ஜெயவர்தன என்ற இளம் வேட்பாளர் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி சார்பாக நாடாளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் பொருளாதாரம், தேசியவாதம், பிரிவினைவாதம், குடிவரவு ஆகிய சவால்களுடன் டேவிட் கேமரன் தலைமையிலான அடுத்த 5 ஆண்டுகால ஆட்சி பிரித்தானியாவில் பயணிக்கவிருக்கிறது. VE Day across Europe. 70 years on from World War II, a day to acknowledge the union of a continent, but not perhaps take it for granted. A shock surge by the Conservative Party in England potentially puts the UK on the road to an EU referendum. The Scottish National Party's dominance north of the border revives doubts over a 300-year-old Scottish marriage with England. After a heady night of vote counting, the United Kingdom's now awake to the reality it may not be so united after all. Mike Ingram of BGC Partners. I think the union is toast if you look at it over on a 5-year view, for instance. I mean, the SNP will argue that they have got a significant mandate to move once again towards a referendum and independence. Another Scottish vote so soon after last year's referendum, others say that's not so likely. But the Conservatives, they campaigned on a pledge to renegotiate with Europe. Leader David Cameron now has little choice but to set out a roadmap for that and for a 2017 referendum promised if he doesn't get a new deal. The stakes high for him, the UK and the rest of Europe. Raoul Ruparel of the Open Europe think tank. A referendum bill will be one of the first things that Cameron tables under his new government, mostly because he wants to push it through quickly so he has time to negotiate with Europe, but also because it will be easier to push through when the Lib Dems and Labour in opposition are in disarray. So, will a referendum happen? A rising economy means falling Euroscepticism among British voters. That's Cameron's hope, says Dominic Johnson of Somerset Capital. We believe in the value that Europe offers us. And if we can get even quite a good negotiation, even if we don't get all the things we want, I still think that Britain will be contented to be part of a trading bloc that has clearly benefited us. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜவதனே. இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.